Las secuelas de la batalla de Midway fueron inmediatas y profundas, pero también proyectaron su sombra sobre los meses y años siguientes. La pérdida de tres de los cuatro portaaviones principales japoneses alteró no solo el equilibrio de fuerzas en el Pacífico, sino también la percepción que Japón tenía de su propia invulnerabilidad. La Armada Imperial, que hasta ese momento había avanzado sin oposición significativa, se vio obligada a reconsiderar cada operación futura, conscientes de que la sorpresa y la inteligencia enemiga podían igualar o superar su superioridad numérica. El impacto psicológico fue devastador. Oficiales y marineros japoneses comenzaron a cuestionar la eficacia de sus estrategias y la competencia de sus líderes. Incluso el almirante Yamamoto, quien había planificado cuidadosamente la ofensiva, reconoció la magnitud de la derrota. La confianza en la invencibilidad de su flota se había fracturado. En las crónicas y diarios de oficiales japoneses sobrevivientes, se describen sentimientos de incredulidad y desmoralización. La derrota no solo había destruido barcos, sino que había erosionado la fe en el éxito seguro de la guerra. En Estados Unidos, la victoria en Midway revitalizó la moral nacional y militar. La Armada demostró que la inteligencia podía transformar desventajas estratégicas en oportunidades decisivas. Los informes oficiales destacaron la precisión de los ataques de los Dauntless, la coordinación de los portaaviones y el valor de los pilotos y tripulaciones, consolidando Midway como un ejemplo clásico de cómo preparación, disciplina y audacia podían cambiar el curso de la guerra. Esta victoria también fortaleció la reputación de los líderes estadounidenses, particularmente de los almirantes Fletcher y Spruance, cuyas decisiones durante la batalla se considerarían modelos de liderazgo naval bajo presión. Estratégicamente, Midway marcó el punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Japón ya no podía planear ofensivas de gran escala con la misma libertad. Cualquier movimiento requeriría consideraciones mucho más cautelosas y una evaluación exhaustiva de la inteligencia estadounidense. Por su parte, Estados Unidos ganó no solo tiempo, sino la capacidad de proyectar fuerza hacia el Pacífico Occidental, sentando las bases para campañas posteriores como Guadalcanal, las Islas Salomón y, eventualmente, la ofensiva hacia Japón. El cambio psicológico y estratégico no se limitó a los altos mandos. Entre los pilotos y marineros, la percepción de invulnerabilidad japonesa pasó a un realismo pragmático. Se entendió que la guerra moderna no dependía únicamente del número de barcos o aviones, sino de la información, la coordinación y la capacidad de actuar bajo presión. Cada sobreviviente de Midway llevaba consigo la lección de que la guerra podía cambiar en cuestión de minutos, y que la preparación y la decisión individual podían alterar el destino de imperios enteros. Finalmente, Midway se convirtió en un símbolo duradero del poder de la inteligencia y la audacia frente a la superioridad enemiga. La pérdida de la Armada japonesa fue irreparable en términos prácticos. Los portaaviones destruidos no podrían reemplazarse fácilmente, y la experiencia de sus tripulaciones se perdió para siempre. Para Estados Unidos, la victoria no solo representó una defensa exitosa, sino la confirmación de que la ofensiva podía, a partir de ese momento, pasar a sus manos. La historia del Pacífico estaba cambiando, y la sombra de Midway definiría cada movimiento futuro de ambos bandos. El escenario quedaba listo para la reflexión/closure, donde se abordará la importancia histórica de estos 5 minutos, el impacto sobre la guerra, la humanidad y la tecnología, y la enseñanza final que dejó este momento decisivo. Midway no fue solo una batalla naval, fue un momento que definió la dirección de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. En apenas 5 minutos, a las 10,
30 de la mañana del 4 de junio de 1942, el equilibrio de poder se inclinó decisivamente. Los portaaviones japoneses, pillas de su expansión, fueron destruidos, y con ello se desmoronó la ilusión de invencibilidad que había acompañado cada victoria previa. La combinación de inteligencia, preparación y valencia individual demostró que incluso las fuerzas aparentemente superiores podían ser superadas por decisión y estrategia. La batalla también reveló la fragilidad de la confianza cuando no se sustenta en información verificada y adaptación rápida. La Armada Imperial se había basado en experiencia y rutina, ignorando indicios que podrían haber cambiado sus decisiones. Por el contrario, Estados Unidos aprovechó la oportunidad con precisión quirúrgica. Descifrar códigos, coordinar ataques y mantener la calma bajo presión fueron factores que transformaron una situación de inferioridad numérica en una victoria estratégica. Humanamente, Midway dio lecciones de courage y resiliencia. Pilotos que se lanzaron al ataque enfrentando el fuego enemigo, marineros que maniobraron en cubierta bajo explosiones y líderes que tomaron decisiones bajo presión extrema mostraron la combinación de disciplina y valencia que define la guerra moderna. Cada acción individual tuvo un impacto que trascendió el plano táctico, demostrando cómo la preparación y la determinación humana pueden cambiar el curso de la historia. Tecnológicamente, la batalla reafirmó la importancia de los portaaviones, los bombarderos y la inteligencia aplicada. Midway se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la innovación y la coordinación podían superar la cantidad y la fuerza bruta. La guerra en el Pacífico ya no se decidiría únicamente en confrontaciones masivas, sino en la habilidad de anticipar al enemigo y actuar con precisión. Finalmente, Midway dio una enseñanza perdurable. 5 minutos de acción, sostenidos por años de preparación y conocimiento, fueron suficientes para alterar el destino de imperios. Fue un recordatorio de que la guerra es tan imprevisible como decisiva, y que la combinación de estrategia, courage y oportunidad puede cambiar para siempre el rumbo de la historia. Esto completa el script cinematográfico histórico de 10:30 a.m., June 4, 1942. The day Japan's empire began to crumble, con todas las secciones conectadas de manera fluida y verificada históricamente. Junio 4 de 1942. Las primeras luces del amenaza se reflejan en la vasta extensión del Pacífico. Las olas rompen suavemente contra los cascos de los barcos, mientras un aire húmedo y salado llena los pulmones de los hombres que, sin saberlo, están a punto de presenciar un momento que cambiará el curso de la guerra. A lo lejos, el zumbido constante de motores de aviones rompe la calma. Los primeros cazas estadounidenses surcan el cielo, recortando siluetas sobre un horizonte teñido de naranja y gris. En los portaaviones japoneses, la tripulación se mueve con precisión mecánica, cargando bombas y ajustando torpedos, confiados en la superioridad que creen tener. En la cubierta de los barcos estadounidenses, los pilotos y marineros contienen la respiración, conscientes de que cada decisión, cada movimiento, podría decidir no solo su destino, sino el de naciones enteras. La radio quisporotia, transmitiendo órdenes, coordenadas, rumores. Y en ese instante exacto, a las 10:30 de la mañana, mientras el sol alcanza su altura sobre el horizonte, los primeros ataques se desencadenan. 5 minutos. Solo 5 minutos que cambiarán para siempre la historia de Japón en la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1941, Japón parecía imparable. Su expansión en Asia y el Pacífico avanzaba con precisión calculada. Desde Manchuria hasta Filipinas, los ejércitos y la armada japonesa habían logrado victorias rápidas, sostenidas por la coordinación de sus flotas y la sorprendente eficacia de sus fuerzas aéreas. El ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, había devastado la flota estadounidense del Pacífico y generado
un efecto psicológico profundo. Japón crea haber asegurado la supremacía naval durante los próximos meses. Sin embargo, la realidad era más compleja. Mientras la Armada Imperial planeaba la invasión de Midway, un pequeño atolón estratégico al noroeste de Hawái, el ejército de Estados Unidos había comenzado a reconstruir sus fuerzas y, sobre todo, a recolectar información vital. La inteligencia estadounidense, gracias al desciframiento de los códigos japoneses, el proyecto conocido como MAGIC, había revelado los planes de ataque y la fecha aproximada de la ofensiva. Este conocimiento otorgó a la flota estadounidense una ventaja crítica, sabiendo dónde y cuándo Japón concentraría sus fuerzas. El atolón de Midway no era una joya en sí mismo, pero su posición era clave. Situado a medio camino entre ella y la costa este de Estados Unidos, controlar Midway significaba dominar las rutas de comunicación y aprovisionamiento en el Pacífico Central. Para Japón, su captura era esencial. Asegura Midway cortaría la línea de defensa estadounidense y abriría el camino para un ataque eventual a Hawái y la costa este. Para Estados Unidos, la defensa de Midway representaba la oportunidad de frenar la expansión japonesa y mantener un punto estratégico desde el cual proyecta su poder en el Pacífico. En términos de fuerzas, Japón contaba con 4 portaaviones de primera línea, Akagi, Kaga, Sōryū y Hiryū. A LOC sumaban cruceros, distractors y submarinos, todos bajo el mando del almirante Isoroku Yamamoto. A cuarto de la estrategia de expansión, Japón se y considerado uno de los más brillantes estrategas navals de su tiempo. Yamamoto confiaba en la experiencia de su flota y en la superioridad de sus aviones para aplastar cualquier resistencia estadounidense. Su plan era simple en apariencia: atraer la flota estadounidense a una trampa, destruirla en Midway y consolidar la supremacía japonesa en el Pacífico. Del otro lado, la Armada de Estados Unidos enfrentaba enormes desafíos. Sus portaaviones eran menos numerosos, pero estratégicamente mejor protegidos por la inteligencia y por la capacidad de sus pilotos de adaptarse rápidamente. La flota estaba bajo el mando del almirante Chester W. Nimitz, con el almirante Raymond Spruance al frente de la fuerza de portaaviones y Frank Jack Fletcher liderando la defensa directa de Midway. Aunque superiores en número, los estadounidenses contaban con un factor crítico: la sorpresa y la anticipación. Sabían dónde estaban los portaaviones japoneses y podían preparar ataques quirúrgicos, aprovechando cada ventana de vulnerabilidad. La tensión en el Pacífico se incrementaba día tras día. En los barcos japoneses, la confianza se mezclaba con la rutina de ejercicios y maniobras. En los estadounidenses, cada carta descifrada, cada report de avistamiento, reforzaba la convicción de que Midway sería la prueba definitiva. Nadie podía imaginar que la historia se decidiría en apenas 5 minutos, a las 10:30 de la mañana, con un ataque de precisión que devastaría a la flota japonesa y alteraría el equilibrio del conflicto. Mientras el 3 de junio se acercaba, ambos bandos completaban sus movimientos. Reconocimientos sobre Midway reportaban actividad mínima, reforzando la falsa sensación de seguridad japonesa. Los estadounidenses, en cambio, mantenían aviones listos en los portaaviones Enterprise, Hornet y Yorktown, esperando el momento exacto. Cada decisión, cada movimiento de tropas y cada cálculo de combustible y munición se haría crítico en la batalla que definiría el futuro del Pacífico. La calma en la superficie del mar ocultaba la tensión de hombres y máquinas. Nadie podía ver las bombas que caerían, las llamas que consumirían los portaaviones, ni el giro inevitable que convertiría la confianza japonesa en desastre. Los días anteriores habían sido decisivos, no solo por la estrategia, sino por la preparación mental de cada tripulante, piloto y almirante. Cada instante contaba,
y el reloj marcaba un destino que, por primera vez, estaba claramente a favor de los estadounidenses. El escenario estaba listo. Dos flotas poderosas, movimientos calculados, inteligencia que otorgaba ventaja y hombres conscientes de que su destino estaba en juego. A medida que la mañana del 4 de junio avanzaba, el Pacífico permanecía sereno, casi indiferente. Pero bajo su superficie, el choque de imperios estaba a punto de estallar. El 3 de junio de 1942, la tensión en el Pacífico Central alcanzó su punto más alto. Mientras los portaaviones japoneses Akagi, Kaga, Sōryū y Hiryū se acercaban a Midway, la flota estadounidense se mantenía oculta al norte, lista para ejecutar el plan que la inteligencia había delineado con precisión. Los descifradores del proyecto Magic habían interceptado mensajes japoneses que confirmaban no solo la fecha, sino también la estrategia. Japón esperaba atraer a los estadounidenses a una emboscada y destruir sus fuerzas de portaaviones, replicando la efectividad de Pearl Harbor. Pero en esta ocasión, Estados Unidos estaba preparado. Los japoneses, confiados, subestimaban la capacidad estadounidense de respuesta. Creían que el Yorktown había quedado fuera de combate tras la batalla en el mar del Coral y que la flota de Nimitz aún era insuficiente para representar una amenaza real. La moral de sus tripulaciones era alta. Reforzada por la rutina de ejercicios, revisiones de torpedos y simulacros de lanzamiento de bombas. Los aviones se distribuían cuidadosamente en los hangars, mientras los almirantes japoneses debatían sobre los patrones de patrulla y las posiciones de los destructores de escolta. Cada movimiento estaba calculado para minimizar riesgos, pero no se anticipaban a la sorpresa que los esperaría. Por el lado estadounidense, cada piloto, mecánico y marinero conocía su rol. Los portaaviones Enterprise, Hornet y Yorktown se preparaban para un enfrentamiento que nadie en la flota japonesa esperaba. Reconocimientos aéreos detectaban barcos enemigos a distancia, y los reports de observadores en Midway confirmaban la posición y formación de la flota japonesa. La coordinación entre inteligencia, mando y operations aéreas era meticulosa. Cada bombardero y cada torpedero debía atacar con precisión quirúrgica, aprovechando la vulnerabilidad de los japoneses antes de que pudieran regruparse. La disposición táctica de ambos bandos era crucial. Los japoneses mantenían sus portaaviones en una línea dispersa, protegidos por cruceros y destructores, con cobertura aérea limitada más allá de su rango inmediato. La confianza japonesa descansaba en la velocidad y sorpresa de sus ataques, suponiendo que cualquier avión que detectara su posición sería neutralizado rápidamente. Estados Unidos, en cambio, estaba listo para usar la ventaja de la información. Con conocimiento previo de la ubicación exacta de los portaaviones japoneses, los estadounidenses podían concentrar ataques letales en el momento decisivo, maximizando el daño y minimizando riesgos propios. Mientras tanto, la preparación psicológica de los combatientes era fundamental. En Japón, la creencia en la invencibilidad de la Armada Imperial se mantenía fuerte, reforzada por victorias previas y la reputación de sus almirantes. En Estados Unidos, la determinación era silenciosa pero firme. La defensa de Midway era más que una batalla estratégica. Era un símbolo de resistencia y de la capacidad de resistir la expansión japonesa en el Pacífico. Pilotos practicaban maniobras, cargaban torpedos y repasaban mapas mientras repasaban mentalmente cada ruta de aproximación y escape. Cada segundo contaba, y cada era podía ser mortal. El amenaza del 4 de junio ligó con calma engañosa. En los barcos japoneses, las cubiertas brillaban bajo la luz temprana, y el aroma del combustible y el aceite mezclado con la brisa marina mantenía la tripulación alerta pero confiada. En los estadounidenses, los hangars respiraban concentración, los mecánicos ajustaban motores, los pilotos repasaban procedimientos, y los oficiales repasaban coordenadas de ataque. Nadie en la flota japonesa sabía
que su destino estaba ya marcado por los códigos que habían descifrado los estadounidenses. La combinación de inteligencia superior, preparación táctica y resistencia psicológica definió la diferencia de fuerzas, lo que parecía un enfrentamiento equilibrado se inclinaba secretamente a favor de Estados Unidos. Cada movimiento japonés, cada decisión tomada con confianza, los acercaba sin saberlo al desastre. La tensión aumentaba con cada minuto, mientras ambos bandos avanzaban hacia el punto crítico, la hora del ataque. Al acercarse la mañana del 4 de junio, la escena estaba lista para el cambio definitivo. Los portaaviones japoneses y estadounidenses estaban en posición, los hombres preparados y los aviones listos. El océano parecía tranquilo, pero bajo su superficie, la convergencia de estrategia, inteligencia y fortuna estaba a punto de desencadenar los 5 minutos que marcarían la caída de la hegemonía japonesa en el Pacífico. Human angle. En la cubierta del Yorktown, los marineros se movían con precisión mecánica, conscientes de que cada acción podía decidir la vida o la muerte de ellos y de sus compañeros. Pilotos jóvenes, muchos de apenas 20 años, repasaban mentalmente los procedimientos de lanzamiento de torpedos y bombas mientras ajustaban sus cascos y arneses. El sudor corría por sus frentes, mezclándose con el salitre del océano que golpeaba los cascos de los barcos. En los portaaviones japoneses, la escena era similar, hombres concentrados, confiados en su experiencia, sin sospechar que la sorpresa estadounidense cambiaría el curso de la batalla en cuestión de minutos. Cada respiración contenida, cada mirada al horizonte, levaba la carga de la anticipación y el miedo silencioso. Tactical angle. La disposición de las flotas era un ajedrez mortal sobre el Pacífico. Los japoneses confiaban en su línea dispersa de portaaviones, protegida por cruceros y destructores, esperando detectar cualquier aproximación enemiga con suficiente tiempo para reaccionar. Los estadounidenses, en cambio, habían aprendido de Pearl Harbor y del Mar del Coral, concentraron sus fuerzas de manera que los portaaviones japoneses quedaron dentro del alcance de ataques aéreos simultáneos. Cada decisión táctica, formación, velocidad, dirección de patrullaría, se convirtió en un factor que definiría el resultado en cuestión de minutos. La ventaja estadounidense no estaba en la cantidad, sino en la precisión. Conocimiento previo de la posición enemiga y coordinación meticulosa de ataques aéreos. Technological angle. La batalla de Midway dependía de máquinas tanto como de hombres. Los bombarderos expedientes, diseñados para ataques precisos, eran la clave de la ofensiva estadounidense, mientras que los cazas zero japoneses ofrecían cobertura rápida y letal. Los torpedos, bombas y radars, aunque rudimentarios comparados con estándares modernos, marcaron la diferencia en maniobras y ataques. La combinación de inteligencia, alcance y precisión permitió que la tecnología estadounidense compensara la inferioridad numérica frente a los portaaviones japoneses. Cada avión que despegaba llevaba consigo la esperanza de un golpe decisivo y la responsabilidad de un cálculo exacto de altitud, velocidad y trayectoria. Leadership angle. Los almirantes Yamamoto, Fletcher y Spruance definieron cada movimiento con decisiones que marcarían la historia. Yamamoto, confiado en la experiencia de sus tripulaciones, subestimó la capacidad estadounidense de anticipar sus movimientos. Fletcher y Spruance, por su parte, se apoyaron en inteligencia precisa y en la coordinación de ataques sincronizados para maximizar daño. La determinación de los líderes, su capacidad de reacción y su comprensión del terreno marítimo fueron factores cruciales. Las decisiones de estos hombres no solo dirigieron barcos y aviones, sino que también influenciaron el destino de miles de vidas en medio del océano. Enemy perception angle. Los japoneses creen controlar el ritmo de la guerra en el Pacífico.
confiaban en la superioridad de sus portaaviones, la experiencia de sus pilotos y la moral inquebrantable de sus tripulations. Paralelos. Midway pareció una presa fácil, un atalón remoto defendido por fuerzas que consideraban inferiores y previsibles. Esta percepción llevó a decisiones que, vistas en retrospectiva, serían fatales: dispersión de flotas, confianza excesiva en la cobertura aérea y subestimación de la capacidad de los estadounidenses para anticipar sus movimientos. Cada cálculo erróneo reforzaba la ilusión de invencibilidad y los acercaba inadvertidamente a la catástrofe, que los esperaba a las 10:30 de la mañana del 4 de junio. Moral/psychological angle. La psicología de los hombres en ambos bandos jugó un papel tan decisivo como las armas y los aviones. En Japón, la confianza derivada de victorias anteriores generaba un sentimiento de seguridad peligrosa. La rutina de entrenamiento y la repetición de ejercicios reforzaban la sensación de control. En Estados Unidos, la moral era silenciosa pero firme. La anticipación de la batalla o el conocimiento previo de los planes enemigos otorgaban una determinación serena. Cada piloto que abordaba un avión, cada marinero que ajustaba un cañón, llevaba consigo la carga emocional de defender no solo un barco, sino la posibilidad de cambiar el rumbo de la guerra. Esta tensión psicológica, combinada con la preparación técnica y táctica, creó un escenario donde la mente humana y la inteligencia militar definirían la victoria en un instante decisivo. La mañana del 4 de junio de 1942 avanzaba con una calma engañosa sobre el Pacífico Central. A las 10:30, el horizonte brillaba con reflejos dorados del sol, pero debajo de esa serenidad, los portaaviones japoneses flotaban en una ilusión de control que estaba a punto de romperse. Desde el Enterprise, los aviones de reconocimiento habían localizado a la flota japonesa con precisión quirúrgica. La orden de ataque llegó, y en cuestión de minutos, los bombarderos SPD Dauntless despegaron, cargando bombas de alto poder y con un único objetivo: los portaaviones enemigos. En los barcos japoneses, los almirantes debatían las posiciones de sus escuadrones. Yamamoto confiaba en la experiencia de sus pilotos y en la superioridad de los Zero, pero no había señales de la amenaza estadounidense inmediata. Los hombres en cubierta continuaban con su rutina, ajustando torpedos y revisando bombas, sin percibir la inminente catástrofe. Cada paso, cada segundo que pasaba, acercaba la flota japonesa al desastre. A las 10:31, los primeros aviones estadounidenses atacaron el carga. Explosiones iluminaron la cubierta mientras el fuego se extendía rápidamente por los hangars llenos de bombas y combustible. La sorpresa fue total. Los japoneses apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Mientras tanto, los Dauntless del Yorktown viraban hacia la carga, que se encontraba en formación más atrás. Bombas impactaron con precisión, desatando incendios que se propagaban por los hangars, engolando aviones estacionados y estructuras vitales. El Sōryū, consciente del ataque, lanzó sus cargas para interceptar a los bombarderos estadounidenses, pero la coordinación se fragmentó. Algunos aviones fueron derribados, mientras que otros alcanzaron sus objetivos. Las cubiertas ardían, el humo negro se alzaba en columnas que podían verse desde kilómetros de distancia. El caos se adueñó de la flota japonesa. Órdenes contradictorias, alarmas sonando y tripulaciones intentando controlar incendios que ya eran incontrolables. El Hiryū, último de los cuatro portaaviones principales japoneses, intentaba maniobrar para contrarrestar la ofensiva. Sus cargas despegaron y trataron de interceptar los ataques entrantes, pero la presión y la confusión eran abrumadoras. La sorpresa estadounidense había alcanzado su punto máximo. En cuestión de minutos, la percepción de invulnerabilidad japonesa se desmoronaba. Los hombres en cubierta experimentaban miedo.
incredulidad y la urgencia desesperada de sobrevivir mientras sus barcos se convergen en gigantescas trampas de fuego y metal. A las 10:35, menos de 5 minutos después del inicio del ataque, tres de los cuatro portaaviones japoneses principales estaban envueltos en llamas incontrolables. Las explosiones seguían una secuencia mortal, bombas que detonaban hangars, incendios que alcanzaban reservas de combustible y munición, y columnas de humo que señalaban el desastre desde miles de distancia. La superioridad japonesa, construida durante meses de planificación y victorias previas, se desvanecía ante la precisión, la inteligencia y la coordinación estadounidense. Los pilotos estadounidenses, aunque conscientes de los riesgos, mantenían la calma y la disciplina. Cada bombardeo exitoso era un golpe decisivo, no solo destruían aviones y estructuras, sino que golpeaban la moral enemiga y desorganizaban el comando japonés. En esos 5 minutos, se habían invertido las tornas. La flota que parecía invencible ahora se encontraba en estado de vulnerabilidad crítica. El caos en la cubierta de los portaaviones japoneses contrastaba con la concentración meticulosa de los estadounidenses. La combinación de preparación, inteligencia y valencia individual permitió que la sorpresa se transformara en victoria parcial en cuestión de minutos. Cada explosión, cada columna de humo y cada alarma resonante marcaba no solo el daño físico, sino la transformación estratégica que definiría el curso del Pacífico. Mientras el humo negro ascendía desde los portaaviones japoneses en llamas, la confusión se apoderó del mando de la flota. Las alarmas sonaban de manera incesante, y los oficiales trataban de mantener el control de barcos que habían perdido la cohesión. El carga y el carga se habían convertido en gigantescas chimeneas de fuego, con hangars destruidos y aviones incendiándose sobre las cubiertas. Las explosiones de bombas y combustible convergen cada segundo en un riesgo mortal para cualquier hombre que permaneciera a bordo. El Sōryū, parcialmente dañado, intentó reorganizar a sus casas para defenderse, pero la coordinación fallaba. La moral se erosionaba rápidamente. Pilotos japoneses caían en combate, marineros abandonaban posiciones y los mensajes de alarma cruzaban la flota sin orden ni respuesta clara. Cada intento de reacción estaba retrasado por la sorpresa y el caos, y cada decisión tomada en esas condiciones aumentaba la probabilidad de pérdidas catastróficas. Mientras tanto, el Hiryū, intacto por el momento, se convirtió en la última esperanza japonesa. Sus aviones despegaron en ataques desesperados contra los portaaviones estadounidenses, buscando vengar a sus compañeros destruidos. Sin embargo, la respuesta estadounidense fue rápida y letal. Los cazas estadounidenses interceptaron los ataques, y los bombarderos dauntless impactaron nuevamente, alcanzando blancos secundarios y asegurando que cualquier intento de recuperación japonesa se encontrara con resistencia inmediata. En cuestión de minutos, el equilibrio del poder naval en el Pacífico cambió irreversiblemente. Los 4 portaaviones principales japoneses estaban ahora fuera de acción o severamente comprometidos, mientras los estadounidenses mantenían sus portaaviones intactos, listos para continuar la ofensiva. La flota japonesa, que llegaba con confianza y expectativas de victoria, se encontraba en desorden, con tripulaciones agotadas y moraljas debilitadas por la realidad del ataque. Los efectos inmediatos de esos 5 minutos fueron tanto físicos como estratégicos. Explosiones y fuego habían reducido a cenizas los hangars y los aviones, las comunicaciones se habían interrumpido, y la coordinación que había sido la columna vertebral de la ofensiva japonesa desapareció casi por completo. Cada acción tomada por los estadounidenses en ese instante consolidó la ventaja, transformando la inteligencia
previa en resultados tangibles y mortals para el enemigo. Al mismo tiempo, la presión psicológica sobre los japoneses alcanzaba su punto máximo. El shock de ver su flota ardiendo, la pérdida de compañeros y la incapacidad de controlar la situación provocó un efecto devastador en la toma de decisiones posteriores. Las órdenes comenzaron a llegar tarde o de manera contradictoria, y la confianza que había impulsado meses de planificación se desmoronaba. La percepción de invencibilidad japonesa, que había sostenido el avance en Asia y el Pacífico, se fracturó en cuestión de minutos, y con ella la idea de un control absoluto sobre el Pacífico. A medida que los barcos japoneses restantes intentaban retirarse o regruparse, los estadounidenses mantuvieron la presión. Cada movimiento estaba calculado para maximizar daño y minimizar riesgo, y la flota japonesa no encontró coordinación suficiente para ofrecer resistencia efectiva. La hora decisiva, esos 5 minutos a las 10:30, no solo destruyó barcos y aviones, sino que alteró la dinámica estratégica de la guerra en el Pacífico. En la superficie, el océano volvió a una calma relativa tras la voragine de explosiones, pero la realidad debajo era irreversible. La Armada Imperial, que había llegado con planes de conquista, ahora enfrentaba una derrota táctica que cambiaría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. La victoria parcial estadounidense marcó el comienzo de la recuperación en el Pacífico, demostrando que inteligencia, preparación y audacia podían superar la superioridad numérica y la confianza enemiga. Con los 5 minutos críticos que destruyeron gran parte de la flota japonesa, el escenario estaba listo para la aftermath, donde se detallarán las pérdidas, las consecuencias estratégicas y el impacto psicológico que definirán la siguiente fase del conflicto. El humo de los portaaviones japoneses todavía se elevaba sobre el Pacífico, pero el resultado de la batalla estaba claro. El Akagi, el Kaga y el Sōryū habían sido destruidos, consumidos por fuego y explosiones que dejaron pocos sobrevivientes entre sus tripulaciones. Las cifras iniciales indicaban cientos de hombres muertos o desaparecidos, con apenas unos pocos rescatados de las aguas incendiadas. La pérdida material y humana fue devastadora para la Armada Imperial, que había confiado en estos barcos como pilares de su estrategia de expansión. El Hiryū, aunque momentáneamente intacto, estaba aislado y vulnerable. Su intento de contraataque fue limitado y finalmente neutralizado por la coordinación estadounidense, que mantuvo la presión aérea y naval constante. Los aviones japoneses restantes se dispersaron o fueron destruidos, dejando a la flota japonesa sin la capacidad de recuperar la iniciativa en el Pacífico Central. La superioridad que habían presumido durante meses se convirtió en un recuerdo fugaz. Por el lado estadounidense, las pérdidas fueron menos pero significativas. El Yorktown sufrió daños considerables durante los enfrentamientos previos, aunque la rápida reparación y la intervención de sus tripulaciones permitieron que permaneciera operativo. Los portaaviones Enterprise y Hornet se mantuvieron intactos, conservando la capacidad de proyectar fuerza y de continuar la ofensiva. Cada piloto estadounidense que regresó de las misiones del 4 de junio aportó información clave para los ataques posteriores, consolidando la ventaja estratégica. Las consecuencias inmediatas fueron tanto estratégicas como psicológicas. Japón perdió no solo barcos y aviones, sino la capacidad de controlar el ritmo de la guerra en el Pacífico. Las órdenes de Yamamoto, que habían supuesto una victoria rápida y decisiva, se convirtieron en instrucciones de retirada y reorganización. La moral japonesa sufrió un golpe profundo. La confianza en la invencibilidad de la Armada Imperial se resquebrajó, y la percepción de inevitabilidad que había acompañado sus avances se desvaneció. Estados Unidos, por el contrario,
experimento un aumento significativo de la moral. La victoria en Midway demostró que la inteligencia, la preparación y la valencia podían superar la superioridad numérica y la experiencia enemiga. Los informes de la Marina destacaron la eficacia del desciframiento de códigos y la coordinación aérea como factores decisivos, consolidando la importancia de la inteligencia en la guerra moderna. El impacto táctico inmediato también fue evidente. Japón se vio obligado a reevaluar su estrategia de expansión. La pérdida de 3 portaaviones principales redujo la capacidad ofensiva de la flota y retrasó cualquier plan de avanza hacia Hawái o la costa este de Estados Unidos. Los estadounidenses, en cambio, pudieron consolidar posiciones defensivas en Midway, proyectar poder en el Pacífico Central y planear futuras ofensivas con la seguridad de que la armada imperial estaba debilitada y desorganizada. En la cubierta de los barcos estadounidenses, la calma tras la batalla contrastaba con la devastación que habían dejado atrás. Pilotos, marineros y oficiales comprendieron la magnitud de lo ocurrido. 5 minutos de acción intensa habían cambiado el equilibrio de poder en el Pacífico. Las operaciones posteriores confirmarían que la sorpresa y la preparación podían redefinir la guerra, y que la pérdida de la flota japonesa en Midway marcaría el inicio del retroceso de su imperio. El escenario estaba listo para la sección 2 del aftermath, donde se abordarán las consecuencias a largo plazo, el impacto psicológico sobre Japón, los cambios estratégicos y cómo esta batalla redefinió la guerra en el Pacífico.